Hallelujah. Ni rahisi kinywa kujawa na lawama. Chukua fursa hii kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa wote ambao tumefika katika ibada ya leo. Hakika ni ishara ya kuonyesha kwamba kuna imani ambayo inafanya kazi ndani yetu. Tunataka tuendelee kumtukuza Mungu, kumwabudu na kuweka hoja zetu zijulikane mbele zake. Hivyo basi ninaomba tukaweze kuchukua nafasi njema kwa kukaribisha mtazamaji wetu wa kipindi hiki cha Surrender to Supply kwa wakati huu. Kwa hivyo kama uko nyumbani mwa Bwana, unahisi uko na afya na Mungu amekubariki, hebu shangilia Bwana kwa kumkaribisha huyo. Haitoshi hiyo, kama ni kushangilia Yesu. Yes. Haleluya. Asante ndugu mtazamaji, twakuenzi, twakupenda kama kanisa la Umoja PAG. Mchungaji Rogers anakukaribisha kwa kipindi hiki, na ningependa na kutamani ya kwamba ukaweze kusambaza ujumbe mwema, hasa nyakati hizi tunazoishi ndani, ambazo wengi wetu tumepotoka kwa kukosa kufuatilia maadili ya maandiko. Umebarikiwa wewe unayelisikiza neno la Bwana na kulisoma, maana wakati wa mawimbi na misukosuko bado utasimama. Ningekuomba twende pamoja nawe katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ambacho kiligharimu miaka kadha wa kadha ili kikaweze kuitwa Biblia. Katika kitabu hicho tutaenda kusoma Zaburi 144. Zaburi 144, kisha tutaongezea kitabu cha Marko sura ya 2. Tunazungumzia wana na mabinti waaminifu katika nyumba ama katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. We are talking about true sons and daughters in the kingdom of God. Na kwa sababu hiyo ningependa uwe mmojawapo wa wale ambao Mungu amebariki kuwa mwana au binti katika ufalme wake. Kwa hivyo karibu sana tunapoenda moja kwa moja kwa kitabu cha Zaburi 144 mistari ya 11 hadi 12. Zaburi 144 mistari ya 11 na 12. Kama tumefika pale kanisa tuseme amen. Amen. Basi bila kupoteza nafasi tusome mstari wa 11. Unasemaje katika Biblia yako? Uniponye, unitoe katika mkono wa wageni, na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Read me and deliver me from the hand of foreigners, whose mouth speaks vanity, and their right hand is a right hand of falsehood. Mstari wa 12. Wana wetu na wawe kama miche waliokuwa mchangani, binti zetu kama nguzo za pembeni zilizoanikishwa kwa kupamba hekalu. Yes, that our sons may be as plants grown up in their youth, that our daughters may be as corner pillars polished after the similitude
of a palace. So tunaposoma maandiko haya pia tuyaongeze maandiko yaliyo katika Marko sura ya 2. Leo ningeomba sana tuwe wasikivu wa makinifu. Yaani kusikiza kwetu kuwe na umakinifu, kwa sababu kuna sherehe za kumtukuza Bwana kila mahali kwa makanisa majirani, na ni kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Marko sura ya 2 tutasoma mistari ya 5 kuendelea kidogo. Inasemaje? Naye Yesu alipoiona When Jesus saw their faith, he said unto the paralytic, Son, your sins be forgiven you. Verse 6. But there were walikuwako huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao. Verse 7. Bwana huyu anasema hivi, anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Verse 8. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Verse 9. Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza amesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende? Then verse 10. Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo awaambie yule au wenye kupooza. Verse 11. Nakwambia, ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Verse 12. Mara akaondoka akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Amen. God bless you. Amen. Tuketi mbele za Bwana. Asanteni sana. Kuwa mwaminifu ni jambo moja ambalo lina changamoto nyingi katika maisha ya wokovu, lakini ni jambo linalofanya Mungu kufuatilia mtu na hata kumtwika majukumu ya kuleta utukufu na enzi na sifa mbele zake. Mara nyingi sana wakati ambapo mwanadamu amemkubali Mungu kuwa kiongozi na muumba wake, Mwenyezi Mungu kuwa kiongozi wa maisha yake, mtu huyu ametwikwa jukumu la kumwandama na kumfuata Mungu huyu siku zote. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa tukumbuke ya kwamba juma lililopita, ndugu mtazamaji, tulikuwa tunaongelea juu ya wana na mabinti waaminifu katika ufalme. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 5, alafu usome mstari wa 17, wenda nikasoma kwa lugha ya Kiingereza. Biblia inasema, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass away, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all is fulfilled. Now, Jesus talking about these things is talking to his disciples. He's talking to the multitudes who had come to gather before him, ambao walikusanyika kumsikiza na kutafuta kusikia neno la Mungu. Anawaambia ya kwamba yeye hajakuja kuharibu, lakini amekuja kutengeneza. Na wapendwa, unapoendelea kusoma utapata anasema ya kwamba ufalme wa Mungu umetimia sasa.
Na katika ufalme huo wa Mungu anatafuta watu walio na nguvu ambao watauteka. Wapendwa katika jina la Bwana, Yesu alipokuwa akifundisha, ishara na miujiza ziliambatana na mafundisho yake, kwa kuwa alikuwa ametumwa na Mwenyezi Mungu kuleta ufalme usiotingizika. Maana katika sura ya 4 ya kitabu hicho cha Mathayo imeandikwa, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is at hand. Ufalme huu umefika. Maana tunapoomba, tunaomba ufalme huu ufike. Na mahali Zaburi imetangulia kuzungumza, imezungumzia mwanadamu ambaye amejua desturi na maadili ya kifalme. Naye ni Daudi, anazungumzia mapenzi ya Mungu yanayotendeka mbinguni na yanayofika hapa duniani. Anachukua mifano ya mambo yanayotendeka hapa duniani ili kudhihirisha ana mipango ya namna gani kwa wale wanaomtafuta kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo anatoa Zaburi 144 kuwa mojawapo wa mpangilio wa ufalme wa Mungu. Utafanana vipi? Utakuwa na akina nani? Na nitangulia kuambia pale mwanzo ya kwamba katika Zaburi hii kuna sehemu 4 ambazo zimegawanyika kwa vipande. Sehemu ya kwanza inazungumzia jinsi ambavyo Daudi anampa Mungu utukufu. Sehemu ya pili inazungumzia anavyompatia hoja yake. Sehemu ya tatu inazungumzia wana na mabinti wanaotamanika katika ufalme wa Mungu. Na sehemu ya 4 inaonyesha matokeo ya Mungu kujibu maombi ya mtu hapa duniani kwa nguvu za mbinguni. Wapendwa, wakati huo Daudi anapoomba anasema, uniondolee wana ama watu wasio wa haki, yani wenye ubatili, watu wa uongo, watu wasio halisi. Lakini hapo ndipo tutakapopata wana na mabinti watakao kuwa nguzo na watakao pamba hekalu la utawala. Hii inamaanisha Mungu anatafuta wana, anatafuta mabinti ambao wamekomaa. The sons and daughters who are really mature. They are ready to stand in the gap and to do the will of God in becoming the pillars and adorning the palace of the Lord. My friends, as we move in this world, we move by the power of the kingdom. We live under the authority of our Lord Jesus Christ. And he is known to us to be the King of kings and the Lord of lords. Wanaomtegemea, wanaomuandama, hata kama wanapitia hali ngumu, Biblia inasema wamewekwa kuwa wana, wamewekwa kuwa mabinti. Maana waliompokea Yesu hawatabaki kama vile wanadamu wanavyofikiri. Wao wana sura ya kibinadamu, lakini nguvu zinazofanya kazi ndani yao ni nguvu tofauti na nguvu za kibinadamu. Neema ya Bwana inaendesha maisha yao. Wapendwa, Wayahudi walipozaa watoto wao waliwaweka katika maadili ya kujua Mungu na ufalme wake. Wakati mwingine wangeita watoto wao majina yanayounganika na jina la Bwana. Kwa mfano, katika Biblia tunapata watoto walioitwa majina kama Danieli. Tuna watoto walioitwa majina kama Azaeli ama Azaria, Ezekieli. Eli ni jina la Bwana ambalo linamaanisha El Shaddai. Yeye ni Bwana. He is a master. He is the king. He is the controller. He knows everything. He is the authority. He is the final answer. He is the one that we are looking upon for our answers. And because of that,
the Jews took their children to the mountains and they made their children to declare things concerning their God who is in heaven. And their names were put into the hands of God. They were dedicating the children's names to the Lord, because when they become sons, they will adorn the house of God. And therefore, when they become daughters, they become pillars in the house of the Lord. The Lord is still looking for those people. Mungu bado anatafuta watu ambao watafanyika wana, ambao watafanyika mabinti, watakao pamba mapambo ya nyumba yake kwa sifa, kwa maombi, kwa matoleo, kwa ushirika, kwa neno, kwa kufanya vitu vinavyopendeza Mwenyezi Mungu. So they were putting when a child was born, they were putting the clothes of childhood. Walikuwa wanavalisha watoto nguo za kitoto. Hizo nguo zilikuwa na alama ya kuonyesha mtoto huyu amezaliwa kwa ukoo gani, na atakapokuwa mkubwa atafanya kazi gani. Na ndio maana unapata watoto wengine waliitwa majina kama Zedekia, ya kwamba huyu atakuwa intercessor. An intercessor ambaye ako pamoja na utakatifu. An intercessor accompanied with the holiness of God. Now, when a child was given a name that is connected to the name of God, he had a privilege, she had a privilege to inherit the blessings of the Most High God. And one of the blessings to the children, they were told that you will never become a tail. You will always become the head because of the Lord that you are serving. If you obey His voice in everything you do, He will make you to be a blessing, and all nations shall call you a blessed one. Wapendwa, watoto walikuwa wakijua ya kwamba tunaye Mungu mbinguni. Sio kwamba tunaye vitu vingine, lakini tunaye Mungu wa pekee ambaye alituumba kwa mfano wake. Tutaishi kumtumikia. Ndipo watu kama akina Danieli, akina Azaria na Mishae walipopelekwa kwa nchi nyingine, hawakujua miungu mingine. Walijua Mungu aliye mtakatifu, walijua Mungu aliye wa kweli, waliabudu Mungu aliye wa kweli. Hata kama muziki ulipigwa, hata kama tarumbeta zilipigwa, vigelegele na shangwe, wao hawakuangukia miungu mingine. Walisimama na Mungu wa kweli, wakasema yeye atatuokoa, na hata asipotuokoa bado tutamtumikia. Bado tutamtumikia. Those are the children that are growing up with the word of God. The children that are admired in the house of God. Watoto ambao Mungu anatamani kwa nyumba yake. Hatamani watoto wa kulialia. Hatamani watoto ambao wamekwama. Hatamani watoto ambao wamepooza. Hatamani watoto ambao hawajui yeye ni nani. Because the children who will know their God will be able to work out exploits. Yani watoto watakao kuwa wakimjua Mungu wao watafanya matendo makubwa. Na hayo matendo tunayasoma katika vitabu vya Injili, ya kwamba kuna watu waliona rafiki yao ambaye amepooza kwa muda mrefu. Mtoto huyu wa pekee, katika historia inasemekana alikuwa mtoto wa pekee wa baba yake, lakini alikuwa mtoto ambaye hajiwezi. Siku moja akasikia ya kwamba kuna habari Yesu ametembea katika mji wao. Aliposikia habari hiyo, alijaribu kuenda lakini hakuweza. Akaita marafiki zake ambao walikuwa wakimbeba kutoka kwa nyumba ya baba yake, wakimuweka nje. Akawaambia ya kwamba siku ya leo, sitaki leo munibebe kutoka tu kwa nyumba yangu munipeleke nyumba ingine, munipeleke nje, lakini ninataka munibebe muniweke kwa nyumba ambayo nimesikia ya kwamba kuna Masihi amekuja kwa mji wetu. Huyo Masihi vipofu wanaona, huyo Masihi viwete wanatembea, huyo Masihi viziwi wanasikia, huyo Masihi anasamehe dhambi.
unipeleke kwake. Nataka nibadilishe maisha yangu, nataka abadilishe maisha yangu, nataka nifanye kiumbe kipya. Nimechoka kubebwa na wanadamu, nimechoka kwa mzigo wa watu, nimechoka kwa maisha ya kupooza. Those friends wakasemezana, tutaenda na wewe, jipe moyo, tutakubeba. Hata kama tutaenda extra mile, lakini tutakubeba. Wapendwa, kuwa na marafiki walio tayari kwenda an extra mile to add value to your life. Marafiki ambao watajitolea, marafiki ambao wataenda zaidi ya kawaida, ili waone maisha ya mwenzao imebadilika. Maana hatukuitwa katika maisha ya ubinafsi, tuliitwa maisha ya kusaidiana. Mwenzako akiwa chini, uwe tayari kuinama pale chini na kumnyanyua aweze kusimama tena. Wapendwa, we need friends who can add value to our lives. We also need faith that can make us reach in the presence of the Lord. Tunahitaji imani ya kutupeleka uweponi mwa Bwana. Kama kuna watu wana imani inayowapeleka kwa waganga, inayowapeleka kwa wachawi, sisi tutakuwa na imani itakayotupeleka uweponi mwa Bwana, ili wakati tutakapopokea, tutapokea mamlaka, tutapokea utawala, tutapokea nguvu, tutapokea ushujaa, na tutakuja tukimiliki, sio kwa nguvu za kiuchawi, lakini kwa nguvu za Baba yetu aliye mbinguni, yeye aliyetufanya kuwa wana, yeye aliyebadilisha maisha yetu, yeye aliyetufanya tupande tena. We are going to our Father by faith, because by faith we will please Him. By faith we will receive from Him. By faith we will continue in our works, because we are working everything in the house of the Lord by faith. Watu wanaofanya kazi ya Mungu katika nyumba ya Mungu kwa kubishana ndio wale wanaonung'unika, lakini wanaofanya kwa imani, uwapige mawe bado wanaimarika, uwakataze bado watafanya kwa utukufu wa Bwana, uwakanyagie chini, Mungu atawainua kutoka pale, kwa sababu hawafanyi kupendeza wanadamu, wanafanya kupendeza Baba yao wa mbinguni. Hata wakitukanwa watapendeza Baba yao, maana wanapamba nyumba ya Baba yao. Wanapamba nyumba ya Baba yao. Ndugu yangu na dada yangu uliyeketi hapa, binti yangu na Bwana ambaye nimemzaa kwa imani uliyeketi hapa, ninakuimarisha katika neno la Bwana. Mahali ambapo umekaa haujakaa na malaika, umekaa na fundi wa maisha yako, aweze kukusengenya maisha yako yakuwe mazuri, aweze kukudharau maisha yako yakuwe mazuri. Tumekuja hapa mikononi mwa mafundi wanaojua kuchunguza jinsi tulivyo wadhaifu, jinsi hatuwezi chochote. Hata kama hatuwezi, tunaye Baba wetu wa mbinguni ambaye alianzisha ufalme wake ndani ya maisha yake, ndani ya maisha yetu, ya kwamba hata tunapokuwa katika udhaifu wetu, yeye atajidhihirisha, yeye atajidhibitisha. Kwa imani tunahamisha milima, kwa imani tutatenda kazi yake, kwa imani tutasimama imara, kwa imani tutasonga mbele, kwa imani tutaitishwa kwa jina lake. Kama uko hapa na unaamini ya kwamba umeitishwa kwa jina la Jehova, inua mkono wako Jehova kuone, inua mkono wako Jehova aone mkono huo, atakase huo mkono, abariki huo mkono, ainue kazi ya mkono huo, aendelee kufanya mkono wako kuimarika katika ulimwengu wa leo. Our Father needs our faith. And there is another thing. He is a Father who forgives. He brings forgiveness that produces freedom. Wapendwa, tunaposonga mbele za Baba yetu, huyu kijana alikuwa hana chochote cha kusema. Huyu kijana hakuwa na uwezo wa kujitegemea, lakini alipofika mbele za Yesu, Yesu alimuita, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. My son, yani this is a promotion. You were nothing, but now you are becoming somebody. You were a servant, but now you have become a son. You were a slave, but now you have become a son.
and a daughter to that sense in the house of the Lord. Mambo haya hayakutendeka nje ya nyumba, yalitendeka nyumbani mwa Bwana, ili idhihirishe ya kwamba Mungu anatafuta wana, anatafuta mabinti watakaokuwa mishale ya kutumwa, watakaokuwa wale mabalozi wa kusimamia ufalme wake, watakaokuwa warithi kwa ajili ya ufalme wake. Wapendwa, nina imani ya kwamba ninazungumzia na mtu ambaye dhambi zake zijapokuwa nyekundu kama nini, Bwana yu tayari kumsamehe, Bwana yu tayari kumuosha, Bwana yu tayari kumuokoa, Bwana yu tayari kumtenga, Bwana yu tayari kumuinua, Bwana yu tayari kumsafisha, Bwana yu tayari kumkaribisha, Bwana yu tayari kumuandaa kwa ajili ya ufalme wake. The sons that are in the house, they are clean because they have been forgiven. They are clean because they have been forgiven. You look at your neighbor, you see a forgiven character. Don't look at the problems. Don't look at the weaknesses. Look at the person and the character. And you see Christ and the image of Christ in that person, because he has been forgiven. She has been forgiven. And who forgave the sins of this fellow? It is called Jesus Christ. He is the Son of God. And he writes by saying, if the Son sets you free, you shall be free indeed. Mafarisayo walikuwa mahali pale, hawakuweza kuweka mtu huyu huru. Watu wengine walikuwa mahali pale, hawakumweka huru. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo. Alipomsamehe, alimwambia enda zako kwa nyumba yako kwa sababu umesamehewa. Oh, ni nani anasumbuka na dhambi? Mtu ambaye shetani anamkumbusha kila wakati ya kwamba huwezi enda mbali, kwa sababu kumbuka uliua mtu, kumbuka ulifanya haya na yale, kumbuka haya na hayo yanakuandama. Inataka nikwambie siku ya leo, ukumbusho wa shetani hauwezi kutenda mapenzi ya Mungu. Kuna mtu mmoja alifanya kazi kwa hoteli. Ndugu mtazamaji unayenitazama, alifanya kazi kwa hoteli, na mtu huyu alitoka mashambani. Mtu huyu hakujua Kiingereza vizuri, na alipoingia kwenye kazi ya hoteli, yeye alikuwa na kipaji cha kupika vyakula vizuri. Hoteli hiyo ilisimamiwa na mzungu. Wakati alipowekwa katika kazi yake ya jikoni, supervisor wake alikuja akamwambia, ilani ni kwamba hautakula kabla wageni ama kabla wateja hawajakula. Wewe utakula wa mwisho ukienda nyumbani kwako. Ilani ilikuwa jikoni hivyo. Siku moja, ndugu mtazamaji, yule kijana akiwa kule jikoni anapiga chakula, akachukua kuonja kile chakula. Alichukua kipande cha nyama akaweka mdomoni, akawa akitafuna. Alipokuwa akitafuna, yule msimamizi wake akaja akampata akila, na kwa sababu mzungu alipenda mtumishi huyu, akawa anamsifu kila wakati ya kwamba chakula chake ni kitamu. Yule msimamizi wake alimchukia, akaanza kumtesa na kutafuta mbinu za kumwachisha kazi. Kwa hivyo wakati alipompata na kipande cha nyama mdomoni, alianza kumwambia, leo nimekupata, kazi yako imeisha. Nitaenda kuambia manager ambaye ni mzungu ya kwamba nimekupata kama umevunja sheria ya jikoni, ya kwamba hawahitajiki kukula kabla wateja hawajakula. Alipokuwa akimwambia hivyo, yule mpishi akamwambia, tafadhali msimamizi wangu, nisamehe kwa sababu sitarudia tena. Lakini msamaha ukaambatana na jambo ambalo lilikuwa pale kama sheria. Akamwambia, nitakusamehe, lakini kila jioni utakuwa ukibeba mabaki ya vyakula na kwenda kulisha mbwa zangu kule nyumbani, ndipo unaenda kwako. Huyu mpisha alisumbuka siku nyingi, lakini siku moja alisema, hata kama sijui Kiingereza, kwa sababu yule msimamizi alikuwa akimuita kila wakati, akimpata na makosa anamwambia, unakumbuka ile nyama ambayo ulikuwa unakula? Unakumbuka ulivunja sheria ya jikoni? Siku moja nitaenda kuambia mzungu. Lakini huyu ndugu, licha ya yeye kukosa kujua Kiingereza, aliamua siku moja nitaenda kwa manager mwenyewe.
akaenda kwa mzungu akamwambia, my master, I have come to ask for forgiveness. There is a day I was caught eating a piece of meat, and from that day my supervisor has become my enemy. Mzungu akamwambia, my son, you are the excellent chief chef in this institution. There is nobody who will blot your name from my register. Hakuna mtu atakayeondoa jina lako kutoka kwa orodha yangu. Enda jikoni, nimekuweka huru, uendelee kukula na kuonja vile vyakula wakati wengine wanapoendelea kukula na kununua vyakula hivyo. Wapendwa, yule mpisha alitoka kwa ofisi ya manager akiwa kifua mbele, akasema, wacha ningoje msimamizi, leo sitaenda kulisha ubwa tena, kwa sababu leo manager ameniweka huru, leo manager amenisamehe, leo manager amenipandisha madaraka. Nimekuja nikukumbushe, shetani anakushtaki kila wakati na kukufanya ufanye kazi yake, kazi ya kulisha ubwa zake. Leo badilisha mtindo, enda kwa manager mwenyewe anaitwa Yesu Kristo, atakusamehe dhambi zako, ili mshtaki wako atakapokuja utamwambia, nimeambia manager na hakuna kitu utanifanya, wala hautafuta jina langu kwa kitabu cha uzima. Kama unaamini sema amen. He is able to forgive because he did sons not only who are heirs but also who are sharp and clean in his house. You are forgiven. You are forgiven. You are forgiven. In the blood of Jesus, you have been forgiven. May you shout amen. Ndugu mtazamaji na dada yangu, umesamehewa ikiwa utakiri ya kwamba wewe ni mtenda dhambi. Umesamehewa kwa sababu kipindi hiki kimekuleta mbele za Bwana. Na kwa sababu kimekuleta mbele za Bwana, pokea uponyaji wako. Pokea msamaha wako. Fanyika mwana halisi ama binti halisi katika ikulu ya Jehova. Naye atakubariki baraka za kiroho, za kifedha, za kijamii, za kiakili na katika kazi ya mikono yako. Baba, ninakushukuru kwa andiko. Bariki yule ambaye amelipokea, yule aliye tayari kuachilia maisha yake mbele zako. Bwana, umlinde, umuinue na ukamkubali kwa kumtakasa na kumsafisha. Mfanye kuwa mwana na binti atakaye pamba mapambo yako, kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi nimeomba. Amen. Barikiwa hadi kipindi kijacho.